Okusookera ddala tuvumirira ekikolwa eky'obumenyi bw'amateeka ekyokulumba essomero lyaffe wano n'ekitebe kyaffe. Mulaba nti bakola ebintu bino okusookera ddala mu bumenyi bw'amateeka naye nga bagezaako okutusala speed, baagala batumalemu amaanyi. Kitagenda kubeerawo. Bino bye bakola ffe bitwongera bwongezi buvumu okulagira ddala nti tetuliko wetukutte we wetunywereze ddala. Kubanga ng'abantu abalala bonna bwe boogedde nti bw'oba kale olina kyoyagala okunoonyerezaako, lwaki tebaatuwandiikirwa ne batutegeeza nti kale tuzze twagala kunoonyereza? Tetwali kigaanyi kubanga ffe tuli kibiina ekiwandiike era tutambulira ku mateeka. Poliisi oba ne military bwe bajja wano oba ekavule ne bagamba nti twagala kunoonyereza kola search, tituyinza kubagaana. Naye kiba kikulu ne tutambula nabo, kiki kye munoonyereza, mututte ki, mutaddewo ki? Naye mulaba bajja ne bagobawo abantu bonna wano n'ekavule kye bakoze. Ne bagobawo buli omu, ne bayingira ne batandika okumenya, ne bamenya enzigi ne bazisala. Naye olw'okubanga bazze n'obusungu bungi, oluggi omaze okulusala oyingidde n'ogaa naye ne giraasi eno enfaananikira bubi, nazo ne bazikoona ng'olwo ne bamaze okuyingira. Faani ne bazimenyamenya, n'ogaa kakati faani z'abakoze eki? Naye muzirabye nazo zonna bazimenyemenye ne batwala ebintu byaffe. Kwegamba bagezaako tukolako effujjo. Ndowooza oluusi gavumenti eba egamba abantu bano katubakoleko effujjo tulabe ki kye banaakola, oba naavaayo ne bateekawo embeera naki. Manye ennyindo bw'oginyigiriza ennyo egy'omusaayi. Niffe tuli kibiina kiwandiike, tutambulira ku mateeka, tugenda kwongera bwongezi. Of course tubanja ebintu byonna bye batutte, naye tugenda kukola buli ekyetaagisa okulaba nti emirimu gyaffe gisigala gitambula. Okusoma wano tugenda kuyimirira, n'emirimu gyaffe ekavule tewali kye tugenda kuyimiriza. Of course mu bye batwala ebintu ebyokukozesa sente naki byonna bitusala speed, naye era tugenda sigala nga tumuvinga kye baagala okukola. Era bakikola ne luli nga tugenda mu kalulu nga baagala batusale speed bagikendeeze ne tulemerako. Kakati olw'okubanga omwaka gw'akalulu gutandise oba oliawo kye bagezaako okukola, abantu bano katugende tubakyankalanye. Tetugenda kukkiriza kukyankalanyizibwa, tujja sigala nga tumuvinga. Oluva wano tugenda kavule kubanga twagala okutegeera ki ekiriyo. Wano lwamaze okukola effujjo ne badduka, kati ekavule yo bakyalemeddeyo. Tugenda gendayo kati suubire tebaatulemesa ate kuyingira kitebe kyaffe, kubanga ne kye bakola kyonna nti kale olina byokola byosaakinga. Tulina okubeerawo nga bannyini kifo ne tutegeera kiki kye mukolawo, biki bye mututte era ku lwaki, byonna ne tubiregisteringa ne tusayininga obulungi nti batutte kino na kino na kino. Naye kati bakoze effujjo ne batwala byonna bye baatutte ne bakwata omu ku bakuumi baffe awo ne bamuyisaamu n'empyawo, bagamba sayininga wano. Musajja wattu byasayininga tabitegeera n'oluzungu talumanyi bulungi, naye bamugamba sayininga. Kati baagala okwekwasa ekyo nti abantu bano twakola saaki era nabo ne bakkiriza ne basayininga. Ani yasayininze? Kibiina kirina obukulembeze. Lwaki temwatu involvinze? Kwegamba liri effujjo lye bagezaako okukola, naye ffe tweyongera bweyongezi kukola kye tulina okukola kubanga kino kiraga nti bano batiitiizi. We, in very unequivocal terms, want to condemn the illegalities here at the NUP School of Leadership, at our offices in Kavule. The raid, the illegal raid, because this is not a search, as we have seen them call it. Because if you are to conduct a search, there is a legal procedure on how you conduct a search. You first of all inform the owners of the place, and we've got to be present. But as you can see, they came, sent away everybody. The same thing they did at Kavuli. Sent away everybody, broke in here, they began to cut doors. Even after cutting doors, they decided to break the glasses. They pulled down the fans, broke them, and you keep thinking, now, what has the fan done to you to get so annoyed? Clearly, they came to vandalize our property. They do these things to cut our speed, like they did before we went into the previous election. They are trying to do the same, to disorganize us. No, we are a lot more organized than these fellows think we are. Yes, we shall get affected here and there, but we'll keep moving in every sense of the word. After here, we are going to Kavule. We want to see what's happening there because they are still in that area, military and so on. Hopefully, they'll not deny us access to our premises because those are our premises anyway. If they wanted to conduct a search, why not do it when we are present? Otherwise, what are you doing there? What are you planting? Because these are things that they have done before. You remember in Arua, they planted guns and they said, these ones, they belong to Honorable Chagulanyi.
So that's why they're probably operating quietly. But we want to go and see what's happening there. The other excuse that we have seen by police, they're saying, you see, these people are carrying out military drills and so on and so forth. When did an overall become military uniform? People put on overalls at washing bays, fuel stations, I don't know what, mechanics and what, an overall. When did that become military attire? And yet we have seen regime people. There's the one Catherine Lamwaka, she's the woman MP of Omoro. She's married to one of the generals, Lieutenant General Otemawani. She was in full military combat. Lilian Abe, she's the Minister of State for Disaster. Full military combat. Andrew Mwenda, who is a spokesperson of Moses Group PLE, full military combat. These fellows have never been called to order. But you're running after young people who are putting on overalls. What's wrong with you? Ensonga eno je okusookera ddala lwaki tugezaako kwekeeneenya ki kye babadde bakola ku bitebe byaffe tusuubira nti oba oliawo waliwo ebintu bye bataddetaddeyo babitusiige bakikola mu Arua ne bateekamu emmundu ne bagamba zino za Honorable Kyagulanyi tulindiridde okulaba tukyanoonyereza tubula tugenda n'ekavule tutegeere kyekiriyo naye tulabe poliisi yeekwasa nti abantu bano bakola zi military drills naki eteeka lirambika bulungi military drills kyeki nga mulimu training mukozesa n'emmundu n'okuzassembulinga naki babirabyewa nga fe ababikola n'ekirala kati bali mu kunoonya bawamba abaana nti olwokubanga bambala ovolo emyufu eza red ovolo emyufu kyafukadde ekyambalo ky'amagye barracks kijosanga nti abantu kakati bambadde ovolo eza red kyambalo ky'amagye ate nga abantu ba gavumenti bambala ebyamagye mwalaba omukyalo omu bamuyita Catherine Lamwaka mbaka omukyalo we Omoro era mukyala w'omu ku ba General Lieutenant General Otemawani yayambala full combat uniform ey'amagye. Lilian Abe oyo Minister of State wa Disaster yayambala full combat uniform. Andrew Mwenda oyo mwogezi wa kigroup kya Muhoozi naye nga ayambadde full combat uniform. Tebabavunaananga ne bali mu kugoba banoonya abaana abambala zi overall naki oba tunuulira kwegamba ne bakusobera. Sebo deputy. Embere nezebaawo FDC bagimenyako babazi bamenyako popa recently bamenyako. How much are you safe in terms of data, because having a part of organization again no kwanga mu temusegaza, how safe are you? Byonna babitwala mu bambadde mwina emutusongamu. Of course naffe tuba tweberera mu konti tuyinza obutateeka buli kimu ekirina okubeera naddala ebintu ebyenkizo mu bifo bino naye n'ebibeera byankizo kuba kati onootwala kompyuta zonna n'otwala ebikozesebwa byonna n'osalasala zi kamerazi n'obba sente n'ebirala byonna n'omenya enzigi n'okola ki ezo zonna expenses n'okugezaako okutuza emabega. So yes kitu affectingamu naye tetugenda kikkiriza kutu affectinga nga bo basuubira nti babeere so affected emirimu esannyalale tegigenda kusannyalala tusigala tugenda mu maaso. Tukyalina bannaffe abakyawambiddwa, in fact ne leero bawambyeyoko abantu baffe abamu nga beekwasa zi red overalls nakimbuza amagye ate nga aba gavumenti bo bambala combat uniform ez'amagye tewali kibatuukako. Tugamba muto abantu baffe tebalina musango yadde. Abamu be bakwata ne bana aba Election Management Committee abakyala babatadde wakyaliyo Robans Manyaga wakyaliyo Edi Kayabula wakyaliyo n'abaana abalala Bakinobe akireyo bamukutte Smart Muyuda n'abalala bakyawamba n'abalala olwaleero tebagaddafi baani. Ffe tugamba nti bw'oba oteebereza nti omuntu azizza omusango etteeka lirambika bulungi omukutta otya era omututtewa mu mbuga z'amateeka seeyo muzito kya kyemba kati bano babatwala eyo ne babatulugunya eventually ne babata tebabawadde na police bond kitegeeza bye bakola bya bumenyi bw'amateeka. Tubanja abantu baffe kubanga tebalina musango. There are still some of our comrades who are still held after they are being abducted. We are still demanding for these our people because they have committed no offense whatsoever, and that's why some have been released without any charge. Chairman Nyanzi, Masiwa Lukamba, Rahma Juma and others. But those that they were abducted with, Rovans Luanyaga, Edi Kayabula, they are still in detention. And others like Chinobe, Achireo Chivumbi, Smart Muyudaya, Gaddafi and others, they are still abducting people simply because they wear red overalls or that kind of thing, as if that's a criminal act, and yet people of the regime who are non-soldiers wear full combat uniform. So we are saying we demand the release of our people. As we have said several, if you think any of us has committed any offense, there is a clear channel.
how you arrest them and where you take them, not to a torture chamber. We saw the shamelessness. Yesterday we had a group of some elders from Teso sub-region who came to connect with us as a party. They do have their concerns. Of course, they do support us and they want us to raise our voices a lot more on their behalf, because many of them war claimants in Teso, in Acholi and so on, they have not been compensated by government as should be. And those are the discussions we're having with these people. But as they left our premises, they were abducted, taken to Wandegea police, held there all through the night. People who are 80 years old, 85. Surely this regime should have some sense of shame. But they were also harassed there and so on, and then eventually released with no charge. So you can clearly see a regime that is in panic. Obuswavu obulala obwabaddewo olunaku lw'eggulo, twabadde ne ttiimu ez'abakadde ba elders okuva eyo mu Teso nga balina ensonga zaabwe. Of course batuwagira ng'ekibiina nga batusaba twongere okuyimusa amaloboozi ku nsonga ezibaluma. Bali eyo ebintu byabwe byayonooneka mu ntalo, gavumenti nesuubiza okubaliyirira, ne kaakati gavumenti tekikolanga. Eyo Teso, Acholi, tuwayamuko nabo, era tubasuubiza tujja kwongera okuteeka essira ku nsonga ezo. Baavudde ku kitebe kyaffe abantu abakadde emyaka 85 kubanga be ba elders beeyo nga bakiikiridde abalala ne bawambibwa. Eventually ne batwala eyo ku poliisi ya Wandegea, bababuuza ebibuuzo, mwe biki emplanning ne Kyagulanyi naki batulugunyo basumbuwa abantu abakadde ku level eyo. Of course eventually babatadde mu buswavu nga tebalina emukiro mutumbi nga balaba tebalina musango gwonna. Ekyo kikulaga obutiitizi bwa gavumenti eno. Bwe tukutte tunywereze ddala.